Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. So let us begin with what the discussion of most important, okay. So now I will be discussing what the most important of science, that is the heating effect of electric current. This is session 2 of my discussion. I hope I am audible everyone. If not, kindly let me know in the comment section. Yes, so I think yes. Okay, Ballari here. Okay, nice to see you. Then Neela is there, Renita is there, CA aspirant. Sir, why late? Dear, it is raining here, and you can just see the Hubballi. You just see such a mesmerizing place, and you can find such a beauty during Yugadi and Eid. It is today, and you can find such a beautiful rain. And we were enjoying the rain actually. So due to which we are unable to connect to you soon. Yes, I can see Ashok, sound jasti madri. Okay, sound jasti madi. Okay, I'll just try to make the sound maximum, or else I should speak loudly, dear. Yes, see, why am I late is because it's already raining here and traveling took me long time to reach over. Finally I reached and started my class. There was no electricity, very good, and you know, irrespective whether it is raining or not, frequently the electricity will go here. Again we should connect to the generator, all that stuff is in line with, okay. As soon as I finish, I'll send PDF Parth. Then I can see Royal Charan, then Aditi, Baswaraj, Anita Nayak, hello. Then I can see Digant from the Harvard, very happy to see, very near place. I, Deepak sir, Naveen is telling, yes, thank you, Eknath, Ishnath, Abhay, hello Abhay. Then Lord Murzan is there, Abhay, hi, Dikruth. Okay, Bhalash Mandi Bandbittiri, not wasting much time. If you have not watched my previous session, I want everyone to first go through it so that you can get to know whatever I am telling, you will connect to that, okay. So let us begin with this fast agi. In 10 minutes I will finish this because I want to get into the ray diagrams. So it will be late already. It's 7:26 on my screen. So it will take a late night up to 10 or 11 to finish all the things. Lens problems, Shilpa, definitely dear I will do. Sir, you stopped at heating effect of electric current. Excellent dear. I will be beginning from heating effect of electric current. You can just see on the screen. See here, let us begin with what the answers. I know it is very boring to listen, and what to do, anyhow we need to finish. Hardly 3 days are pending, 72 hours it is, and you people are and ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, so it is the last time science paper ಬರಾಕತ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. and ಏನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಾತ್ರಿ, ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us move on to what yes, so teach madri, okay, thank you CA aspirant. I will just start with, so see here, heating effect of electric current. So heat, ಈಗ electricity le ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, suppose you take this wire, okay, ಈ wire ತಗೋರಿ, ಈ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್, ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ ತಗೋರಿ, ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೋನ್, ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಗೆಟ್ ಏನೈತಿ ಹೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರಿಜ್ ಆಯಿತು, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವನ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ current. Every electric appliances will get heated up because of flow of electrons, that we call it as what? Heating effect of electric current here, okay. See, when an electric current passes through conductor ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್. ಸೊ ಈ ಏನು ವೈರ್ ನೋಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, ವಿ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಕೋಟ್ ಐತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ದೇವ್ರ ದಯಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್.
And why, you see, when electric current passes through a conductor with high resistance, the conductors become, conductor ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ wire ಇದು hot ಆಗ್ತೈತಿ, heat ಆಗ್ತೈತಿ after some time. ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೀಸರ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆ ಗೀಸರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. You should wait for at least 10 to 15 minutes to get heated up. It is because it produces, after some time it gets heated up and it produces heat. Such an effect of electric current, we call it as what? Heating effect of electric current. Now I want you to tell me the electrical appliances which gets heated up. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ electrical appliances heat ಆಗ್ತಾವ ನೋಡಿ. For example, ನೀವು ಗೀಸರ್ ನೋಡಿರಿ, ಗೀಸರ್ ಏನೈತಿ heat ಆಗ್ತೈತಿ. Then ಏನು ಹೇಳಿ, any electrical appliances, geyser, then iron nodiri, even it gets heated up and you are using it. Then toaster, electric toaster ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we will call electric toaster, even idu heat ಆಗ್ತೈತಿ, use ಆಗ್ತೈತಿ. Then we are having oven. Okay, so this electric oven ant baribeku, all these are electrical appliances which will get heated, but we are using them. But ee phone ee wire heat agakattiti, ee wire heat agakattiti andre it is unnecessary, it should not get heated up. Okay, but idaralli heat agakattiti, why? Because we are using what? High resistance. Okay, high resistance conductor wire illi use madakattivi, because of that we are getting what? Heating effect of electric current. Remember this, why we are getting heating effect of electric current? Because we are using the conductor of high resistance. So let me know in the comment section which material is used. Okay, electric heater, very good. Electric heater geyser anta heltarri, ida electric heater. Now let me know which material is used in the electric geyser. Electric geyser ಆಯಿತು, then electric iron ಆಯಿತು, electric oven ಆಯಿತು, toaster. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಡಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ sun dance, very good dear. I hope alloys are used, very good, it contains alloy, but there is a particular metal which is used in the electric geyser, electric iron, so that it will get heat. Okay, adi heat kodteti, heat agi red dot hakteti. Which is that metal I am asking? It is contains alloy. Tungsten alla, remember tungsten material ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, it will get heat, definitely the heat agi ಇದು ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗತಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್? ಹೀಟ್. ನನಗೆ ಬರೀ ಹೀಟ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಿಕ್ರೋಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನಿಕ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಅ ವೈರ್, ನಿಕ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಕ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ನಿಕ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, nichrome is a material which is used in electric geyser, electric iron, because it will get heated up and it will never melt. Why? Because it is having high melting point. ಈಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ which is the material which is used in the electric geyser iron, you should write what? Nichrome is a material. Why? Because nichrome is a material which is having high resistance and it will get heated up. Okay, and it will not melt because of its non melting property. Yes, kettle ಹೇಳ್ಬಹುದು, rain in Navalgund. Okay, I think from Hubballi the rain is moving towards Navalgund. Yes dear, so nearby Hubli city, Dharwad, Navalgund alli I hope the rain is yes. So chrome alla, nichrome dear. Okay, so na chrome alri, nichrome. Okay, so nodri again yes. Now just see here, when the current I flows through a resistor R, let the potential difference be V. Then what can we do here? The work done in moving the charge is VQ. Therefore, we will write power. Remember what is the formula for power? Power is nothing but what? V into I. Okay, power yavagirtitri? V into I will give you what? Power. V for what here? Voltage. I for current. If you multiply V and I, we will get what? Current. So I hope you got what is nichrome. Royal Charan is asking. Nichrome is a material dear. Okay, nichrome ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆದ nichrome ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತೈತಿ, ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ.
Sorry, I was searching it. So you just type it in Google, you will connect to that. So I am having what here, copper wire, aluminum wire, but I had a nichrome wire. Okay, I just got it this wires. I would have shown here how does it get heated up and how it shows what the wire. So later I will show it when I get in the next session. You can just expect me to connect to it. Okay, so not wasting much time, let us move on here. See here, how will you get here? Derivations ella kelangilla. Nenapidukori power formula enaiti. Power is nothing but what? Power is nothing but P is equal to V into I. Ishta nenapidukori power formula enaiti ellaru by heart odibeku. One question related to power. P is equal to V into I. V andre V alla, we all know. V means voltage, current. And I is equal to what? Q by T. So power is equal to V into I. There are three formulas of power. P is equal to V into I. P is equal to I square R. P is equal to V square by R. These three formulas you should by heart, because yen kotre yen use madbeku, that is very much important when it comes to power dear. So what highest temperature did the tungsten can feel till hand? So it is depends dear. Tungsten enaitalla, it is a material which is used very widely. Our tungsten elle use ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Suppose you just see that this is an electric bulb here. I hope you can see inside this you can find what? You can find a material spring like structure nodakatiri. So this is what it is, a incandescent bulb, and this bulb is made up of what? Iದೇನು ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ spring like structure ಇರ್ತೈತಿ. This spring like structure is nothing but what? Tungsten. Here what is happening is this metal itself is getting heated up, and this metal itself is giving the light. Similarly tungsten ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, but here heat agi light ಕೊಡ್ತೈತಿ. That is the one difference you can find between tungsten and the nichrome wire. Okay, so later I will show this, all you will get to know. Now you can see what? You can see here what is power. Power is defined as product of voltage into current, or if you apply Ohm's law, you will get power is equal to I square R, or power is equal to V square by R. These are the three formulas of what? Current. But if you want to calculate what is heat energy, H is equal to V into I into T. What is power? What is heat? Heat is nothing but what? Heat is nothing but power into time. Power formula you know, VIT, that is heat, or power formula one more you know, I square RT, or H is equal to V square by R into T. But this one, which formula we'll get here? This one we call it as what? Joule's law of heating. This is very much important. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Heat is what? Power into time. In 9th standard you have studied, I guess, what is the heat. Heat is nothing but power into time. Power formula you know, you can just see here, P is equal to V into I. Substitute here, VIT is one formula, or V is equal to ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ V ಬೇಡ, I square R ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ V square by R ಬರ್ತೈತಿ. The one which is I have highlighted here is what? Joule's law of heating. Okay, next I will solve all the problems you people will connect. Then you can see what is Joule's law of heating. See here, what is Joule's law of heating? Everyone should by heart here. Ellaru enaiti by heart ಹೊಡಿಬೇಕು, because this is a fixed question. In every question paper you find ಎಲ್ಲ laws ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ laws ಅದಾವ ಹೇಳಿ. I'll just recollect the laws from physics. So physics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ laws ಅದಾವ ಹೇಳಿ. First one Ohm ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾನ್ರಿ, that is Ohm's law. Then Joule ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾನು, that is Joule's law. Third one is laws of reflection, then laws of refraction. Okay, these are the laws you should know. And magnetic properties adavu alla odkondu hodre maximum questions will get from that only. I hope you people are connecting. Sir, tungsten is a alloy. Yes dear, tungsten is a alloy. Okay, you know alloys are only used in nichrome is an alloy. Okay, nichrome is also an alloy. Nichrome is made up of nickel, chromium, then manganese, mat iron. So nichrome is an alloy. Remember, nichrome, tungsten, they are alloys only. Based on their names only, what the name has come. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, nichrome is an alloy. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ NI ಒಂದ್ ಐತಿ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಒಂದೈತಿ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಒಂದೈತಿ, ಅಯನ್ ಒಂದೈತಿ. ಸೊ nichrome is an alloy. Remember, it is an alloy of nickel, alloy of chromium, alloy of manganese and alloy of what? Iron. So nichrome is an alloy. Adhe riti tungsten is also, it is an alloy. It is the group of 2 or more materials. Okay, so I hope you people are connecting. Yes, so I hope you people are connecting. Did you see Eid Chand? Somebody is asking. Yugadi, happy Yugadi everyone. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ how to by heart Joule's law of heating. See, Joule's law of heating fix ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು. H is equal to I square RT. See here, heat produced in the conductor. ಇದು ವೈರ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? Heat produced in the conductor is directly proportional to square of current. Heat produced in the conductor is directly proportional to resistance. Heat produced in the conductor is directly proportional to time for which current is passed. This is the formula you should by heart. ಅದನ್ನು ನೀವು ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೈತಿ ಇದನ್ನು Joule's law of heating ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ Joule's law of heating. See, heat produced in the conductor, heat produced in the resistor or a conductor is directly proportional to the square of current for a given resistance, directly proportional to the resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current is passed. And you know that fuse works on principle of what? Joule's law of heating. ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. So fuse works on which principle? Name the principle on which the fuse work. Remember, fuse works on a principle of what? Joule's law of heating. ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. It is according to Joule's law of heating. You should by heart this fuse. Name the principle of working of fuse ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? Fuse works on principle of what? Joule's law of heating ನಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. I hope you people are connecting. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ. Okay, then coming to the next set, all that problem we will do fast. Then practical applications. illa nodri na ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ Joule's law of heating. Electric bulb ಅಲ್ಲಿ tungsten use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that tungsten material, it is the electric bulb here. So in this you can see one material. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು material spring ಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಆ spring ಗತೆ ಕಾಣಿಸೋದು material ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, that itself is what? You can just see close ತರಾತೀನಿ. So ಇದೊಳಗೆ ಒಂದು material ಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. This is what we can call tungsten. See, the heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, under iron ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, it works on principle of Joule's law of heating. Electric toaster, electric oven, electric kettle and electric heater are some of the devices which works on Joule's law of heating. So electric bulb ಅಲ್ಲಿ Joule's law of heating hang work ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Can you tell me how it will work? You know that the electric heating is also used to produce light in a electric bulb. ಅಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, what has happened in this bulb is the metal which they have used. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಈ ವೈರ್ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಇದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತ ಇದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. That is what you should know here. See, tungsten, which material is used? Tungsten is used for making electric bulb filament, as it is a strong melting, as it is a strong metal. First you should know that tungsten is a strong metal with a high melting point. Remember, ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ನೀರು ಸಿಡಿಸಿದ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಐತಿ, ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, tungsten very good alloy. It is an alloy of nickel. Okay, somebody has got the right, it is an alloy. Very good. Tungsten is an alloy of nickel. Then I can see here copper, iron and cobalt. Very good CA aspirant. You have given the very good answer. So ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಐತಲ್ರಿ, ಅಲಾಯ್ ಐತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಅಯರ್ನ್, ನಿಕಲ್, ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 3-4 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಮಾಡೋದು? ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ವೈ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್. So why? Because it is a strong metal, it has high melting point and it will give light after heating. That is what you should write here. Okay, so I hope you got here. Then the bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ
ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಬೇಕು. ಈ ಬಲ್ಬ್ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬಲ್ಬ್. ಈ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ರೈಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್. Yes, tungsten, very good dear. So Santosh ಹೇಳಿ, tungsten itself not alloy. Tungsten is a alloy dear. Okay, Subhas busy na? ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತನೀಶ್, ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್. ಸರ್, ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಪರ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ಗಾನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, another common application of heating effect of electric current is what? Fuse. And you know that fuse is used in electrical circuit. It protects the circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್. ಸೊ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? So which is a commonly used fuse wire? ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, copper is a commonly used fuse wire. Okay, so nitrogen, argon, Piyush, very good, you are giving the right answer. Baswaraj, excellent dear. Then Savage, editor, Akash, okay, Sunita. See here, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, it prevents, it stops the flow. Fuse is always connected in series with live wire. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, how the fuse is connected in the circuit. Many a time this question has asked, fuse is always connected in circuit. It is connected in series with the live wire. And if a current larger than specified while is flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಕಾಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಟ್ ಆಗಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡೆಡ್. ಈಗ ಫ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಸ್ ಬದಲಿ ಮತ್ತೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ರಿಮೆಂಬರ್, ನವ ಡೇಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಸ್ ಬದಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? MCB, ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇವು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಭಾಳ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಂತ ಚಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಸ್ಬರ್ಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಖುಷಿ ಯು ಆರ್ connecting. Sujata, yes, somebody is commenting. Seldon, Santosh, very good dear. So connected parallel. If you parallel ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮುಗೀತು. ದೀಪಾವಳಿ ಧಾಪ್ 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 ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ದೀಪಾವಳಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 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 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವೇದಾಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಸ್ತಾ ಜುಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಸಸ್ತಾ ಜುಗಾಡಲ್ಲ, ಓದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜುಗಾಡೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸೆಲ್ಡಾನ್ ಸಂತೋಷ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಖುಷಿ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಸೆಡ್, ಬಟ್ ನಾವು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. So ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, the rate at which the electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit is called electric power, or electric power is defined as product of what? Voltage and current. So if one mark ಕೇಳಿದ್ರೆ define power and write the SI unit ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? define electric power. Electric power is defined as product of voltage into current, or I have written all the three formulas. P is equal to V into I, P is equal to I square R, P is equal to V square by R, and you already know SI unit of power is what? Watt. So SI unit of power is what? Watt. So you know WATT, and it is written as capital W. All these problems we'll do later. Fast agi enaiti mugisbidona. Then what is electrical energy? We said all these problems we'll do. Now coming to the very next chapter, I'm nimge gottide na fast ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, and everyone knows that why am I going fast, because you know 1 mark 2 mark 3 mark 4 5 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ನೋಡಿ, ಜೀವನದಾಗ ಮುಗಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡೇ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು
ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಾಮದುರ್ಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇನು ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಇದು ಏನು? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ somebody tell me? I am expecting everyone to tell. Life is enjoying. Very good. ಯಾರು ಹೇಳ? ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್, ದೆನ್ ಸುಮನ್. Compass, okay, it is called magnetic compass. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. I'll just tell here, this one is very important because ನಾ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತನ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇರೋದು 3 ಪೇಜು, 3-4 ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ನೀವು ನನಗಿದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ compass. I am holding magnet here. Okay, ಈಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, I am holding what? Here magnet. Okay, now you can see it is somewhere. This is south pole and the red one. ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. I am holding now one pole of the magnet. ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಿರುಗ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಲ್. ನೀವು ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಕತ್ತಿಲ್ಲ. I should hold like this. Now tell me which pole it is. Now you can see clearly which pole I am holding to the touching to the magnetic compass. ಈಗ ಹೇಳಿ, now you tell because I was just adjusting to the camera. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೆಳಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಪೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? South pole. Very good. This is the south pole or north pole. You know that like poles repel each other, unlike poles attract each other. Okay, so ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ? Yes, this is north pole because this is south pole. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, I'll just draw like this. I'll just rotate it. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು. This is north pole and this is south pole. That means unlike poles attract each other. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ rotate it and you will get to know that the dot indicates what? North pole. ಯಾವ್ದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೋರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ n ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಐತಿ. and you know that unlike poles attract each other. The one I am touching now is what? This is south pole. ಹಿಂಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ನಾ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಏನೈತಿ ಪಟಾಪಟ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ and this is how it is rotating. I hope you people are connecting. I hope you got how to see because I cannot show you here. ನಿಮಗೆ ನಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. in front of camera I cannot make it, but I hope you got what is the importance of this. So ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಪ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಡೌನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವ ಏನೈತಿ ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಾಟ್? ದೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಾಟ್? ಕರೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ವಯರು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ I want to tell here is what? Whenever the current flows through this wire, ಇದರ ಆಜು ಬಾಜು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೇನಲ್ಲ,
you can feel here magnetic effect surrounding this. This one you should know here. Remember that a magnetic field is produced around this conductor. This is called as magnetic effect of electric current. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೈರ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದರ ಆಜು ಬಾಜು ಏನೈತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಕಂಪಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನೈತಿ ಅದು ಬಾಜು ತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ yes, I hope you people are connecting. So like this you should able to learn this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಖುದ್ ಓದುತನ, ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಖುದ್ ಬರೆಯೋತನ ಏನೈತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋತನ ತಿಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. ಎಸ್ ಭುವನ್ ನವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ವಾಯರ್ ಐತಿ, ಈ ವಾಯರ್ದಾಗ ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀವು ಬಾಜು ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಬಾಜು. ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕರೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಯನ್ ಆರ್ ಅಯನ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಜು ಬಾಜು ಯಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಫೆರಸ್ ಐತಿ, ಅಯನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಟ್ 2 poles. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಕತ್ತೈತಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಅದರ ಬಾಜು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ south pole. And you know that like poles attract each other, like poles repel each other. Illa nodri, you know that the needle of the magnetic compass is also made of a magnet. Ido ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ನೀಡಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಎದರ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, like poles repel each other. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಐತಿ, ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಐತಿ. ಸೊ unlike poles attract each other, like poles ಏನೈತಿ repel each other. A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north-south direction with this north pole towards geographical south direction. Then ನೀವು magnetic field lines and then what is magnetic field? ಈ ಏರಿಯಾ ಇದರ ಬಾಜು ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದ ಏರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್. ಈಗ ನಾ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತೀನಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಂತೇಳಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನೈತಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೈತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರು, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕುವಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಏನ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಆಜು ಬಾಜು ಏನೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವ ಹೇಳಿ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು and they end at south pole outside the magnet. Inside the magnet they start from south pole and they end at north pole. This question has come in the objective type question. Okay, ನೀವು SLP that is state level preparatory ಇದನ್ನು ಬರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. Okay, everyone have written this, so I hope you got. Then you can see here unlike poles attract each other. North pole ಇಂದ south pole ಐತಿ, here you ಯಾಡು south pole ಅದಾವು, ಇದರಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Why? Like poles repel each other. South ಮತ್ south ಏನೈತಿ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, then north and south pole ಐತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. So the magnetic field lines then start from north pole and they end at south pole outside the magnet. This figure you should remember. Then what are the properties? You should remember at least 3 properties here. They are plenty. ನೀವು ಏನೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಏನೈತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬರೀತೀರಿ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದಾತಂದ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಏನಿಲ್ರಿ, ಇದು ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಹೇಳೋದೈತಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸಿ magnetic field lines, they starts from north pole and they end at south pole outside the magnet. Remember, outside the magnet enaitala, the magnetic field line starts from north pole and they merge at south pole enaiti outside the magnet. Magnetic field lines are closed and continuous. ಮತ್ತೊಂದು ಬರೀಬಹುದು, the magnetic field line starts from south pole and they end at north pole inside the magnet, due to which the magnetic field lines are closed and continuous. If they ask why magnetic field lines are closed and continuous, you should write this as the answer. Then the density of magnetic field lines are more in poles. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ magnetic field lines ಭಾಳ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಇವರು. Then field lines never ever intersect each other. Why they never ever intersect each other? Remember that if they intersect, at the point of intersection it shows two direction, which is not possible. I hope Navya, Toxic, Abhi, then Duke is there, Tanishk is there, Tilakatiti. Illa nodi. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಫ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಈಗ ಇಫ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅವು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ magnetic field lines never ever intersect each other, and the direction of field lines inside the magnet is from south to north, and the relative strength of magnetic field, ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವು ದೂರ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ magnet is. Like this you should remember. Why the magnetic field lines do not intersect each other? Because if they intersect, at the point of intersection it shows two direction, which is not possible. And the relative strength of magnetic field is shown by degree of closeness of field lines. Closer the lines, more will be the strength. Farther the lines, less will be the magnetic strength. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇರ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. Any 3 to 4 point you should by heart here. Then coming to next, right hand thumb rule. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ right hand thumb rule ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ what is right hand thumb rule, how will you write? Suppose assume that you are holding this conductor in your right hand such that thumb indicates direction of current. ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ ಹೊಂಟಿದೆ, so the current is flowing upward. See here, if the thumb indicates what direction of current, then the wrapped finger indicates what direction of magnetic field. ಈಗ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, direction of magnetic field hangೈತಿ clockwise ಐತಿ. Okay, here direction you should by heart, they will ask you direction. Now you tell me how the direction will be. ನನಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು, now I will draw one figure, you should tell me the direction of magnetic field. Okay, suppose you are holding the current is moving like this. Now magnetic field is like this. Whether the magnet from up, you are seeing from what up, ऊपर से तुम देख के मुझे बोलो, from upward, how will the magnetic field lines is from upward, whether it will be clockwise or anti-clockwise. ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. if the current is flowing downward, suppose this is the conductor, you are holding this downward, how the magnetic field look from upside, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. whether it is clockwise from upward or whether it is anti-clockwise from upward ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. yes, I am waiting for your answer. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತು ಕ್ವಶನ್. suppose the current is flowing from upward to downward and the magnetic field is around like this, whether from looking from upward, whether it is clockwise or whether it is anti-clockwise ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ yes ಬಲಗೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಲಗೈ ನಿಯಮ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇವು ಬೆರಳು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದಾವೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳು ಹಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಕತ್ತಾವು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ನೋಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಲಿನ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಂಗೆ ಅದಾವ, ಕ್ಲಾಕ್ ಗತಿ ಐತಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. So the magnetic field lines will be what? Clockwise.
ಓಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಗತಿ ತಿರುಗ್ತೈತಿ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಸೇ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿ what does it says? If you imagine holding a current carrying wire, ಇದು ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಐತಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ with your thumb pointing towards direction of electric current flow, then the direction in which your fingers whirled ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಓಕೆ WRAPED. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ದೆನ್ wrap gives the direction of lines of magnetic field. Andra suppose you are holding this like this, so then the thumb indicates direction of what current and the wrapped finger indicates direction of magnetic field. Either related activity based questions bartavu ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. you will not get what direct question. okay ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಐತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಒಂದು ಏನಾರ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊಂಟಿದೆ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಆ ರೂಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಆಕಾಶ್ ಟೆಲ್ me dear any doubt? Then magnetic field lines through a conductor. This diagram has come in your state level preparatory. Okay ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೇ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವೇರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ವು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ, ಇದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ ಬರ್ತೈತಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ಡೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬದಲಿ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಐದರ್ ಡ್ರಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸೆಡ್ ಮೀ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗೋ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ clockwise, therefore the magnetic field lines will be clockwise. Okay, I hope you got this. Now set the instrument as shown in the figure. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ತಗೋರಿ. ಕೈ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ ಅಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುರಿಸ್ರಿ. ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ ಅಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಐತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕೀ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್. ಜೆಂಟಲಿ ಟ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಪ್ ಟಕ್ 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 ಏನೈತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೆಂಟಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅಯನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಪೌಡ್ರ್ ಏನೈತಿ ಟಕ್ 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 ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, align themselves showing a pattern of concentric circle. This question has come many times. How they will arrange? They will arrange in the form of concentric circle. 1 mark question it is. How, what is the direction
pattern of the magnetic field lines around a state conductor carrying current, it is the concentric circle. Piyush, Jayaprakash, I hope you people are connecting. Round the wire, they represent what? Magnetic field lines. Then the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as you move away from the wire. The magnitude of magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. And it depends upon the current. More the current, more the magnetic field. And the magnetic field jasti akont hogtiti. This is the conclusion you should write. The magnitude of a magnetic field produced at a given point increases. Yang increase agtiti current increase adaga. If the direction of current through the state wire is reversed. Suppose you current ulta marbitri, positive idid negative, negative idid positive aatandra, then the direction of magnetic field enagtiti adu reverse agbirtiti. The direction of magnetic field also gets reversed. This is an activity everyone should by heart. Then magnetic field due to current through a circular loop. ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ is shown here. At every point of current through circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it become larger and larger as you move away from the wire. At the center of the loop, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ center of the loop ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ, this field appears as a straight line. The magnetic field produced by a conductor in the wire depends upon this too, you should remember. Or what factors the magnetic field around a conductor depends. So ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬರ್ಕೋರಿ, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, because this question has come many times. ನೀವು ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. If you are finding this session helpful and if you are understanding, kindly put the thumbs up in the comment section so that I can get to know that you people are following. Now you see here the magnetic field produced by a conductor current carrying circular wire depends upon amount of current flowing through the wire and number of turns of the coil. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು more ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಅಭಯ್ ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 minutes ಡಿಯರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಮುಗಿದ ಬಿಡ್ತು. only 2 minutes it is. Then after that light upar sa I will tell and I will finish. Okay, 70% understanding, very good. At least 70% understand ಆಗತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 70% ಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yes sir rekha chitra bal. Okay, something they are asking. rekha chitra bahal important. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ turns of insulated copper wire. So this is called solenoid. By heart this 1 mark fixed question. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಏನೈತಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ವೈರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಚಲೋ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ತಿಳಿತು ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊಲೋನಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the form of cylinder, in the shape of cylinder, is called solenoid. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ solenoid ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Yes, fastly I want you to tell me what is solenoid. Very good. A coil of many circular turns of insulated copper wire. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಫಿರ್ಕಿ ನೋಡಿರಿ, ಫಟ ಆರಿಸುವ ಫಿರ್ಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ solenoids. Then the pattern of magnetic field around a current carrying solenoid can be compared with the pattern of magnetic field with the
around a bar magnet. Andre ee bar magnet ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಂಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಸೇಮ್ ಈ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ವೈಲ್ ದ ಅದರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ and they end at south pole outside the magnet. So this is similar to that of what bar magnet. Ee bar magnet ಏನು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ, it is similar to that of solenoid only. Okay, next the field lines inside the solenoid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line. This indicate that magnetic field is same at all the points inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. Again, one mark question. So in state level preparatory, this question has come from there only. We have highlighted this. Nenapidkori, the magnetic field inside the solenoid is uniform. This one you should by heart. The magnetic field inside the solenoid, it is same at every point and it is uniform inside the solenoid. They will give the question non-uniform, uniform ಅಂತ ಹೇಳಿ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, it is uniform because it is same at every point. The strength of magnetic field produced is increased by, again very important, the strength of magnetic field produced by a solenoid can be increased by increasing number of turns of the coil. And the new number of turns ಏನರ increase ಮಾಡಿದ್ರಿ, if the number of turns of the coils increases, then the magnetic field can be increased, increasing the current flowing through the coil. If more current flows through the coil, if the coil bha current flow ಆಗಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, then also magnetic field can be increased. So tell me on what factors the solenoid, the magnetic field on a solenoid can be increased. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Yes, I will not show this, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. So mention the factors on which the magnetic field inside a solenoid can be increased. So ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? 2 points ಹೇಳಬೇಕು. ನಿತ್ಯ, ಪಿಯೂಷ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ವಿರಾಟ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಯರ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Yes. Yes dear Jaggi, Piyush, yes, by the number of turns of the coils, very good Piyush, you have given the right answer. Number of turns of the coil, Modala has given the right answer, Yatish has given. Deepak sir, your nickname, yes, so Deepak sir, yes dear, so by increasing number of turns of the coil, very good, and by increasing the current, excellent. Okay, so very good, hinga ellaru nenapidkori. See here, the strength of magnetic field produced by a solenoid can be increased by increasing number of turns of the coil, increasing number of turns, second increasing current flowing through the coil. Then a strong magnetic field produced inside a solenoid. Inside a solenoid ಏನirtaitalla, you know already, the magnetic field is uniform inside the solenoid. A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material. Which is a magnetic material which is used inside? Again one mark question. Which is a magnetic material which is used inside the solenoid? Remember soft iron. So which is the name of the material here? Soft iron. Idu one bahಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, one ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which is the material used in the electromagnet? You should remember here soft iron. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the solenoid, the magnet so formed is called as what? Electromagnet. I hope you people are connecting. Piyush, nice dear. Yes. ಸರ್ SST ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ ಬರ್ತಾವು, ನೀವು ಅಂದಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ. ಆಲ್ 4 ಏನೈತಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ ಇವು 6 ಓದಿ ಸಾಕು. ನಿಯರ್ಲಿ 55-60 ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೈತಿ ನೀವು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಅವ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 1 by cos C.
Okay, Abhay, I got your point here, 1 upon cos c. Okay, so see, force on a current carrying conductor in a magnetic field, very important. This is also very much important. Idar aatandra left hand rule chapter over. ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ, ಇದು ಒಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದಾಗಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಸಿ I hope this figure you have seen in model question paper 1, in model question paper 2 also they have asked similar question. So either related one the experiment ಕೇಳಿದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಹೋಗ್ರಿ ಸಾಕು. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ you will get how much in physics? You will get 27 marks. Remember, 27 marks you will get from physics, 28 from biology and 25 from chemistry. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈ ಏನೈತಲ್ಲ ಬಿಡಬಾರ್ದು. 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಛಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಟು ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಯಾರ್ದಾರು ಇಲ್ಲ 27 ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ 27 ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ aluminum, force is exerted on a current carrying aluminum rod when it is placed in the magnetic field. This is C shape, we call it as horseshoe magnet. The direction of force is reversed when the direction of current through the conductor is reversed. If we interchange the two poles, idenre two poles interchange aatanta tilkori, the direction of the force acting on the current carrying rod, the direction madla adu hing olaga hogtittu, ಈಗ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಏನಾರ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it shows that the direction of force on the conductor depends upon direction of current and direction of magnetic field. Remember, ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪಸ್ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಐತಿ, ನಾ ಜಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಐತ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಐತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳಾಕತ್ತೈತಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ತಿರ್ಗಾಕತ್ತೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಡಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್, ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನೈತಿ, ಅವ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ಏನು ಹೇಳಾನ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತು ಅಥವಾ ಈ ರಾಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೊಂಟೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ 3 fingers ಹಿಯರ್. ದ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫಾದರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫೋರ್ಸ್, ಮದರ್, ಎಂ ಫಾರ್ ಮದರ್, ಎಂ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ rod is largest when the direction of current is at right angle. So when is the displacement of rod is maximum? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, that depends upon the force. The displacement of rod is largest when the direction of current is right angles to the direction of magnetic field. This one you should by heart here. Okay, April 18 CA aspirant. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನೈತಿ, ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ by heart ಹೊಡಿರಿ. So how to remember Fleming's left hand rule? This figure is visible. See here, this is thumb. Thumb ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? Thumb indicates, you assume this is father. So father is what? F for father. F for ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? Force. Remember, F for father. ನೀವು ಎಫ್ ಫಾರ್ ಯಾರು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಫಾದರ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫಾದರ್, ಎಫ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್. Then here this is what
M for mother, so ಇಲ್ಲಿ yang ಬರೀತೀರಿ M for mother, ಇಲ್ಲಿ M for ಏನು ಬರೀತೀರಿ M for magnetic field. So like this you should remember M for magnetic field. C for children, C for children, C for current. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ C for current. So like this you should remember this. So ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋತೀರಿ? Thumb indicates father, mother, children. When you just stretch the thumb, the forefinger and the middle finger in such a way that the forefinger indicates the direction of magnetic field, then the current. Middle finger indicates the direction of current, then the thumb indicates direction of what? Force. So this is what Fleming's left hand rule. See, stretch the thumb, forefinger. ನಿಮ್ಮ thumb stretch ಮಾಡಿ, forefinger stretch ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು middle finger ಏನೈತಿ stretch ಮಾಡಿ of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದಾವ. ಇದರ ಜೊತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ, this is 90 degree, this and this are 90 degree. Then if the forefinger is in the direction of magnetic field, this forefinger is in the direction of what? Magnetic field, and middle finger is in the direction of current. Middle finger ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, it is in the direction of current. Then thumb indicates what? Direction of force, and that motion ಅಥವಾ force acting on the conductor. I hope you people are connecting. Yes, if you found this easy and helpful, kindly just let me know in the comment section the trick what I am telling. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? father, mother, children. Very good dear. Father, mother, children, force, magnetic field, current. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. ಪಿಯೂಷ್ you got? Yes, if you are finding it helpful, ಎಲ್ಲರೂ thumbs up ಹಾಕಿ. Yes, yes, fast. Best teacher of Karnataka, Sambrad. Thank you dear. So yes, Piyush, excellent dear. Shivaji, Aman, Suvarna, then Soumya, Shivani, very good. Thank you Abhay. Then Swati, Harshita, Karthik, very good dear. Vishal, Aisha, yes, Kavya, Piyush, Sumangala, excellent. That shows the level of interest you people are having towards the studies. Okay. Yes. Okay, so let us move on to yes, Izumi, Devraj. I hope you people are connecting. Next question, next chapter ಗೆ ಹೋಗೋಣ. We are moving to sorry, domestic circuit ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. Domestic circuit ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. So this one again ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ domestic circuits related ಏನೈತಿ questions ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವು. And circuit consists of 3 wires. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಈ circuit ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ 3 ವೈರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು. Which are the 3 wires? Can you tell me here? So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ವೈರ್ ಇರ್ತಾವು. One is live wire which is red in color. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ live wire ಐತಿ red in color. Then you can see neutral wire which is black in color, and this one earth wire which is green in color. These are the 3 wires you should by heart. See here, an electric circuit consists of 3 main wirings. 3 wires ಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿ? First one is live wire which is positive, which is red insulation cover, ಅದು red color ಇರ್ತೈತಿ. Neutral wire negative ಇರ್ತೈತಿ, which is black insulation cover, black color ಇರ್ತೈತಿ. Then earth wire with green insulation cover, green color ಇರ್ತೈತಿ. So these colors are very much important. Okay, now coming to the next set, domestic wires are of 2 types. ಎರಡು ಅದಾವು domestic wire. So let me know which are the 2 domestic wires here. One is 15 ampere rating, the other one is 5 ampere rating. ಒಂದು ಏನೈತಿ 15 ಆಂಪಿಯರ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೈತಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೈತಿ. A circuit with 15 ampere rating suitable for appliances with high power rating such as geyser, washing machine, air cooler. So for that we will be using that. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎರಡು ಇರ್ತಾವು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೀಸರ್ ಐತಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಐತಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಐತಿ, AC ಐತಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ 15 ಆಂಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಐತಿ, ಬರೀ ಫ್ಯಾನ್ ಐತಿ, TV ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅದಾವು, ನಿಮ್ಮ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿಂದ ಏನೈತಿ ಜೀವನ ನಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ದ 2 type here. So next question is safety devices. So already we have seen the safety devices. Fuse ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So one more time I will just repeat what is fuse.
Electric fuse is an important safety device used in domestic circuit. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಸಡನ್ಲಿ ಏನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಸಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಧಬ್ ಧಬ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಧಬ್ ಧಬ್ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹಂಗೆ ಹರಿಸ್ತಾವು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಮಾಕಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಹಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸಿ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಐತಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಈ ಮಳಿ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಾಕ್ ಹೋಗ್ರಿ ಸಡನ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ಏನೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ವಾಟರ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾರ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಬಡದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಸಿ ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಭಾಳ ಏನೈತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನೈತಿ ಅರ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನೈತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಸ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕತ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಡಾನ್ ಸಂತೋಷ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೆನ್ ದ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಯಾರು ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಬೆಂಕಿಗತ್ತೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಮಳಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ಲರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಟಪ್ ನೀರು ಬಿಡಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಏನೈತಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ದೂರ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳಿತು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಡಿಯರ್. See, when the live wire and neutral wire comes into direct contact, in such a situation the current in the circuit abruptly increases. Abruptly ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆವಿಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಬರೀ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಯಾರು ಟಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ವೈರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಕಟ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬೈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಯಾರು ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕರ್ ವೆನ್ ದ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ point you can see. Then overloading can also occur due to accidental hike in supply voltage. So supply voltage ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಟಿವಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಐತಿ ಹಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಐತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಹಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ accidental hike in supply voltage. Overload is caused by connecting too many appliances to single circuit. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಟೂ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೂ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಲೋ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಚಲೋ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಚಲೋ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಧಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೈತೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಫುಲ್ ಅವು ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ದಬ್ ಹಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಂಥವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಹೇಳಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಯಿತು, ಅಯನ್ ಆಯಿತು, ಇಸ್ತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಬರೀ ಲೋ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಬಲ್ಬ್ ಅಷ್ಟ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈಗ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಮ್ಮರ್ ಈಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಓದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೈಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಸೋ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 8:35 ಆಗೈತಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಈಗ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಫೇರ್ವೆಲ್, ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐತಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ಟು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಫೇರ್ವೆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗಲ್ಲ, ಇದು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸಿ ಲೈಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ light ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. when the light falls on a body, it may be absorbed, it may be transmitted, or light may be reflected back to same medium. This phenomena of bouncing back of light, the rays in the same medium, is called as reflection of light. So bouncing back of light is called as what? Reflection of light. So ellargu light ತಿಳಿತು. Yes, so ellargu party idona. So when you finish your board exam, we'll meet one day, so we'll celebrate. Okay, so farewell ellargu idಬೇಕು. love, farewell sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೇರ್ವೆಲ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋನು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 minutes break. ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬರೀ 3 ಪೇಜ್ ಐತಿ, ಬರೀ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅದಾವು. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 8:37. by 8:45 I will again 8:50 I will meet you again. 10 minutes break I will take. Okay, so in your school farewell is done. Online also we will do farewell dear. This is also new ಇಷ್ಟು ದಿನ support ಮಾಡಿರಿ, I should come. So I'll take some time. I will meet you very soon in 10-15 minutes. Okay, I'll end this with the new session. I will again begin with you all. Till then everyone take care. So keep learning. In 10 minutes I'll come up with light ಮತ್ತು